My name is Frederick Olwach, Director for Public Health and Sanitation Kisumu County. This is to bring to attention of the public that we confirmed an Mpox case in Kisumu yesterday as per the press release by our CECM for Health, Dr. Gregory Ganda. And this is a case of a 42-year-old who traveled from Juba to Kisumu via Simba coach bus. And on reaching Kisumu stage, he went straight to Kisumu County Referral Hospital, being he was sick. And from there, they flagged him for symptoms of Mpox and was referred to dermatology clinic. And from there, they made a diagnosis of impression that he had Mpox. And we took samples from him, took to the National Public Health Laboratory, which was confirmed. That was on 19th, and this was confirmed on 21st that he had Mpox, and he has been isolated at Kisumu County Referral Hospital, isolation ward, isolation center. And we've had 4 contacts from Kisumu, and the 4 contacts, 2 are restricted within Kisumu CBD, Kisumu surroundings, and this is their under home quarantine. That is the wife and the brother. The other 2 contacts are his sisters. One had moved to Game, that is Nakala, and we already contacted the Siaya County health team, the director and his team, and is also being followed up under home quarantine. The other case had also, the other contact had also moved to Mutembei, somewhere in Ndewa, around Aurachodo, and we have already contacted the health county health team from Mutembei County, the director and his team, and also is being monitored and followed up for home quarantine. And this will go for the next 3 weeks because the incubation period is between 2 to 21 days, and therefore they have to be quarantined for the next 3 weeks. On the case at Kisumu, we are already managing him, and he is stable. And we continue with his management at the Kisumu County Referral Hospital Isolation Center. However, I want to bring to the attention of the public that if there is anybody who had traveled with Simba coach and was in contact, anybody who was in that Simba coach that had traveled from Busia to Kisumu on 19th, we ask you to look out for the symptoms: fever, headache, musculopapular. If you have lesions, any skin infections or mouth ulcerations, and you have fever, or any other symptoms, it also gets into the sexual reproductive organs, and you can have lesions there. So if you have such kind of symptoms, kindly, and also lymphadenopathy, if the swellings of the lymph nodes. So if you have those kinds of signs and symptoms, kindly visit the nearest health facility for you to be treated or identify if even for tests, and most importantly for your management. The other public also, we also bring to your attention that now that we have Mpox, we have to be very careful, we have to be vigilant and report any suspected case. The other thing is that we need to avoid handshake. We need to avoid close contact with people with lesions or skin wounds and symptoms like lymphadenopathy, swelling of the lymph nodes, swelling of the mouth, and other lesions. And I also said this is also affecting the sexual and reproductive organs. So if you have such kind of symptoms, equally we advise you to go to the nearest health facility. We also are advising that we avoid close contact. If you can have a surgical mask, that's well.
We also urge the public to practice hand washing, and we are hoping that you can have hand washing facilities like we did for COVID. We also we are also encouraging us to make use of hand sanitizers so that we maintain hygiene. We're also asking us not to share personal belongings like handkerchiefs, towels, and even clothes, and also avoid contact with the contaminated clothing of those who are infected or those who have symptoms of Mpox. Like I've mentioned about the signs and symptoms, we know I've mentioned about the ulcerations in the mouth, the skin infections, ulceration lesions, swelling of the lymph nodes, the lymphadenopathy, and such kind of. We also have headache. We have fever. There are eye infections also accompanying it, and of course some respiratory tract infections. So that means you can have swelling of the sinuses. You can also have, so that means you can also have flu-like symptoms. So if you see this kind of symptoms, please kindly report to the nearest health facility. The other thing I also mentioned about the infection of the sexual reproductive organs. So also we avoid unprotected sex and also sexual contacts with those who are suspected to have this infection, but generally just to abstain, be faithful, and avoid unprotected sex with those who are not our regular partners, so that we don't spread these infections. We also urge that we don't have close contacts. The health team are already, we are sensitizing the health team. We had started this before, and we only urge the health team to have high suspicion indexed, those with signs or symptoms that looks like the ones I've mentioned. We need to pick them up for testing, for laboratory diagnosis, so that we can manage them in time. Thank you. Asante. Yeah. Yeah. Iluonga ni Frederick Oluoch, an director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Mae en mondo mi akel ler ne oganda ni Kisumu County ka nyo wabedo kod case kata tuo manyo donjo e Kisumu ka miluongo ni Mpox. Nyo wan gi ng'atno, jalno ma jahiga 42 manyo wuoth Juba, South Sudan kocha, kano biro Kisumu kowuok through luwo Busia border, kanyo idho gari mar Simba Coach mano tarik 19 dwe mar 11 higa niendi. Kanyo chopo Kisumu stage, nyo dhi hospital mar Kisumu County Referral Hospital miluongo ni District. Kama nyo kalure gi ranyisi ma nyo en godo, nyo yudi ka chal ka gima onyalo bedo gi tuo mar Mpox. Ka bang' mano nyo opime ma wayudo ni en kod tuono mar Mpox. Koro gi samo wuoyo ni en e isolation ward marwa ma Kisumu County Referral Hospital, kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar Mpox ni. Mae en mondo mi awachne jopiny ni nitiere jogo 4 manyo osebedo contacts kata manyo bedo machiegni kode. Ma 2 ni e Kisumu ka, waluwogi kendo wang'iyo ni mondo gibed e home quarantine kuom wige 3 mabiro, mondo mi kiko ka gipodi gibed gi tuoni to wanyalo kawgi mondo wathiedhgi. Ahinya bende wadwaro kigiriwre go oganda mondo mi gibed gimiyo oganda gi tuo kaponi ginyalo bedo gi tuoni. Achiel kuom jogo manyo contacts, jogo manyo rado kode ma omose, achiel no dhi Siaya, mano ge Makala, kama ne wasewuoyo gi jogo ma
jogo mochung' ne weche mag thieth e county ma Siaya, mano director mar health, director mochung' ne weche mag thieth ma Siaya, kod joge makonye e weche tich, surveillance kod public health, mondo koro gilo gine ni to obede quarantine kata obedo dala ma ok owuotho ma dimi tuo ne landre. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo giradogo bende nyo odhi Ndhiwa, aora chuodho, mano ei Homa Bay County, ma bende nyo wasewuoyo gi jogo director mar thieth ma Homa Bay kod lange makonye tich kono mondo gilu mondo gine no bede quarantine. Jogi dhi bede quarantine kuom wige 3 mabiro, nimar tuoni obedo incubation kata obedo del kind ndalo 2 gi ndalo 21 kapok owuok. Koro bang' mano eka koro iboneni obedo eka koro wabopuodho gi ni ok giyudo tuoni. Wakwayo ogandawa ni mondo mi kik wamosre, wae mosruok mana kaka ne ndalo covid cha. Wakwayo ni kinyalo bedo kod mask bende itigo. Wakwayo ni wabed gi gige mag logo, waluok lwetwa, wabed kod hand sanitizer kwa nyalo, ahinya waluok lwetwa, kik wamula kamora mora, warit ler mar lwedo nikech kimulo kamora mora nya bedo ni kanyo ne ng'at mane ni kod tuoni osemulo. To kendo wakwayo ni kik washare gigo magwa ma wawegi kaka gik moko kaka towel, gik moko kaka handkerchief kata lewni, kik wabed ni washare. Tuoni obedo kwang'i ahinya, wayudo ka odonjo nyaka kor ka nyodo koni. Koro wakwayo bende ni kik wabede achiel ma ok watiyo gi raboyunga, ni mae bende achiel yo ma gini landore godo. Koro ahinya tuoni obedo gi adhola mag del kata skin infections, ma bende adhola gi nyalo bedo e dhok, adhola gi bende nyalo bedo e odundu mar kalo muya kata respiratory tract. Koro nyiso no nyalo bedo ka ng'ato nyalo bedo gi fuolo kata nyalo bedo ka en ga adhola odundu mar kalo muya no ero kata ma yweyo godo. Adhola gi be nyalo bedo e dhok, to nyalo bedo e dendi te, ahinya gibedo gihinyo bet nyaka kor ka duong' mar ng'ato kata kuonde mag nyodo. Koro inyalo bedo kod wich bar, inyalo bedo kod liet kata fever, to kod swellings kata del makuot kata wang' mach, kuonde ma wabedo kaka wang' mach, kata lymphadenopathy, kuonde ni lymph nodes nyalo kuot. Koro wakwayo kik wabed in contact gi joma ni kod adhola aila gi. To ka ineno kata ka ne ibedo ka ne in e Simba Koch mane oting'o jagoni, dhi osiptal machiegni kodi mondo mi ocheki, kaeto ibede home quarantine, kik iriwri gi jomoko mondo mi kik tuoni landre. Tahinya wakwayo ni waluok lwetwa, kik wachokre ahinya. Kibedo but ng'at ni manigi tuoni, to gini be inyalo lande gi gimiluongo respiratory droplets kata olaw kata muya ma ng'ato yweyo oko ka ubet kode kamoro achiel. To ahinya kik washare gik moko kaka lewni, kendo gik moko kaka handkerchief, towels, mago personal belongings. To waritre, kik wabedi ni wabedo kamoro achiel ma ok watiyo kod raboyunga. Ero uru kamano. There's a specified